Erokamano kuom kete chenro maro mar Ramogi TV ka koro makidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Wantie ka gi wendo modhial Mheshimiwa Aduma Owuor men jaod bura ma Nyakach. Mheshimiwa erokamano ahinya kuom wasechegi. Mapani mae angoni biro ka higa montiere higa manyien. Kwachako gi weche mag ODM. Isebedo jakanyo ODM higni mang'eny. Apaka mago ODM ni be pod odhi chung' motegno koso dhi barore? Anyalo wacho ni apaka mago ODM no ok en apaka malich ahinya kaka ji okawe noero. And nekech ODM ok en chama mokalo ka. ODM en a movement manoger magero okawo higni mang'eny. To en e chuny jopiny mang'eny, millions mag jo Kenya mang'eny ma chunygi nitie kuom ODM. Omiyo gik matimorego ok nyal kethe. King'iyo ojende makoro nitiere ODM sani gichalo ka gima gin gi pupni moro ni party ok migi thuolo ma kare ibede party ka. Nitie kaka ojende iketo tenge koso onge ojende manyalo wacho ni keto tenge. Apani gima timore sani ni nitie the wing ma ji neno nobedo led by our able party leader Oburu. To nitie wing mabing'io ni Jagoro Owuor mineno nochung' ne jo young tax mantie chama kanyoero. Tapani gika timore kanyo ok en gimoro matimore manyien kuom ji ka wan mosebede chama. Nitie ndalo mne chama king'iyo kaka chama gi duto osebedo. Sirikal mokalo the ruling party mane nitie ne en Jubilee. Sama Uhuru Kenyatta we leadership ng'eny jo Jubilee noringo magidong' masani magitemo mondo gichokre matin. Kama ng'eny nodhi mojoin the current ruling party men Kenya Kwanza. Kane Ramogi bowewa to ji mang'eny ywaruok ne nitie friction mache mana nyalo luongo ni friction. Kane larruok obedo kuom joa mane johera mag Ramogi. Kanyo noting'o the late Wamalwa, kijana Wamalwa. Kanyo noting'o Muskari Kombo gene, and kanyo noting'o Mukisa Kitui gene, and James Orengo gene. Negiringo magidhi komachielo. But the party no survive kuma the heart of the millions of the people were at the faction manobedo led gi makoro nchowe wa jatendwa Raila Amolo Odinga. Semomiyo gik matimore ni kate ODM ni ok en gimoro manyien. Kata sani wan gi jatelo mar Kenya Kwanza men President William Ruto. Ka gimoro nyalo timeno onge to ok ipar ni jogo te nyalo biro bedo kanyo. To chama gi duto onge mane chuny ji oganda mathoth e Kenya kama owuok e dhoudi mopogore molo ODM. Koro miyo defections nyalo bedo, jomoko nyalo wuok, to mano ok onyiso ni chama nyalo tho. Ineno ka gima jomoko dhi wuok e ODM ka? Jomoko nyalo biro wuok. Jomoko be koro party nyalo kawo negi atua ka gidhi ahinya mok giluwore gi gik ma party dwaro. To mano ok nyal nego party. Ng'ato kaka jagoro mongirore ma Edwin Sifuna ni onego riembe party ka? Ok wach no nego riembe. ODM en a democratic party and en chama maduong' molo chama mantie. Koro ji nigi paro mopogore opogore. Paro mar Sifuna ginego be biro beda kaka jomatindo. Ke jomatindo samoro riembgi ringo matek. But onego be ni pachgi gikelo within the party. Ok gidhi ni koro gitimo kata rallies oko mopogore gi gik ma party dwaro. Nikech sani nitie kuonde ma party leader osebedo ka dhiye to kamoro ok gidhi. To ka gin gi gimoro kata ka pachgi nyalo pogore gi pach jomoko kata party leader kata jakom mar party Gladys Wanga, to onego bed ni giluongogi to gidhi e bura to giwacho pachgi no. And adwa nanyisi ni paro mopogore kata mar Sifuna gini ok en gik mochakore sama koro ni Raila osebedo maonge. Paro mopogore gi osebedo kata kane jakom nitie, but ne ok giwuok kaka sani koro ing'ong'o gi oko kata gi jowa ma jo press kata jo gaset kata jo TV kata jo radio. So paro go ne nitie and ok gin paro mochakore sani kata mar jowa. Ng'ato kaka Babu ne nyaneno kane nyalo dhi ma attend kata buche jo Wiper mowach ni Kalonzo will be the presidential candidate. To onge ng'ama ne omako wechego matek.
So miyo gigo nokobiro, ginyalo wacho pachgi but ok onego riembgi, tanyalo advise ni mondo giwach gigigi within the party. To ka koro ok ginyalo wachogi within the party, to kamoro nyalo tamo the party ni party defections bede, allegiance be change, to mano ok nyal nego party ma jo Kenya mang'eny nego gigeno kaka ODM. Nyo ka gitimo mana romo margi mopogore, ojendegi gin gidhi e Linda wananchi to un udhi e Linda ground. Ang'o ma koro nyaka timre sani mondo mi gibed kamoro achiel? The party nyaka bed gi order, and gimoro amora ma ng'ato timo, obed siasa, obed ohala, discipline nyaka bede. Koro mianto gima nyalo nyiso ni ka jowa negi party system, ji mang'eny timo gik mopogore opogore moko winjore e party. Kata korwa koni nitie jomoko manyalo bedo kor party leader, but kaka gitimo gik moko kamoro ke kaka onego tim. Mago be waseyude complaints kata kuom johera moko mag party monge kata rank e party. Taparo ni gima duong' ahinya ni nyaka gilu kaka party dwaro. To ka gidagi luwo mano, to disciplinary nyalo bedo. And disciplinary no ken gimoro manyien e ODM. Anyalo paro ni ne nitie Secretary General mar ODM mane very powerful and very vibrant and bene wiye bith ahinya, maniluongo ni Wakili Ababu na Mwamba. Kanok oluwore gi weche mag chama, embe nogole mna oko. To sama nogole no, we got even a better Secretary General in the name of Edwin Sifuna, who has been very vibrant to kendo riek kendo ineno ka wiye bith. But kata wiye bith to kionge discipline mo kinya respect the party leader and the party organs, then okinyal, the party okinyal beda no ling kaman, kechi nyalo ketho ji mang'eny. Ojende miwacho go nitie moko kuom gimoso wacho ni ng'ato kaka Oburu kata joma oyier manyien gi ok gin jotelo mane kare. Wachno be yie gimi nwinjo ka ni wacho liel ndalo moro ni wach mar Oburu Oginga ni udhi guom mar ong'er. To ntiere ojende moko mabe wacho ni jogi ok oyier gi yo makare. In kaka jakanyo mar ODM gini gite, gin ojende gi nigi adieri wach ma giwacho no koso mato gin gi kier moro? Gima giwacho kamoro ok ging'eyo, nekech anyalo wacho Trevor with authority ni chama mar ODM and one of the longest people mosebedo around Jakom kanyo. One of the longest, and maybe okinyal count ji moko abich mosebedo kanyo moloya, or maybe adek. Kendo nekech abedo gi Jakom kar chakruok anene, and Jakom one the team miluongo ni veterans mane Jakom oyudo from Ramogi. So we understand mobiro mwaneno how Ramogi ended and how he came in. So kijende ma wacho about the party leader go nyaka ng'i how the party leader rose into that position. Many of the things makoro gi question ne, anya remember ni kanyiche ne was celebrate ODM at 20 in Mombasa. Kama no Buru togi all the deputy party leaders mane Raila were in place nebedo sworn. Ngama no preside over the ceremony was the Secretary General. I remember ni when Oburu was made the party leader, ngama no some of the resolutions kanegi attend nek was the same Secretary General. Makuro question that authenticity. Mano neno kika omuma miketo go Oburu. To be nyalo dwaro na nyis Joan Oburu oke mokwongo bedo party leader. ODM osebedo gi party leaders. Oburu is now the third one. Nekech when Raila was still there to know the AOU chairmanship race, he had to step aside as the ODM party leader. The party organ, Masifuna was part of it. No yero governor Mwageno Mwaero kendo Mawielera Nyang as the party leader in an acting capacity. So the same organ, Central Committee and NEC, NORAD, mochako keto Oburu to be the party leader, because that time no kunya keto Oburu and Raila was his brother. So that time Maniketa Nyang, this deputy party leaders nenitie te ODM. We had the deputy party leaders to no koketege, and no complaint was raised nyaka nchera ilota. Yeah. So mionga maksani nyalo raise some of those things, and ngamo kongegi matemo among our young people, and maduong manyaka gingeni among in kakao katamnaturwa mar
nyikwa Ramogi. The longest serving politician molo Oburu Oginga nonge, because Oburu started from the grassroots as a councillor when he was elected in the early 70s. Ngata ne poko yeru is surviving today. He later on rose maka to the Obedo MP, and in parliament is probably the longest serving member. Korokedwaro kata experience chato is there. And mararia dwaro na nyiso ganda wa manyalo underestimate Oburu. Ni ji matimo gigo ng'eni ka inche baba nitie kata mana that negotiations mane timo gi wuon piny. Among jo mane timo gigo neno Oburu and Junet. Yeah. So we need to give them the respect. Nikech among jo makoro pengo Oburu en kaka ng'ato kaka one of the deputies, miluongo ni Geoffrey Osotsi. Godfrey. Who is a very good friend of mine. Geoffrey Osotsi, in the last parliament, was a member of ANC party. So Nyakanyo be a ODM, he has not been in ODM. Kumigni moloya dek. But ODM embraces everybody. And mane momio kata in the King'io ODM kakuchung. Tibro yudo ka deputy party leader moro wuok Mombasa, the name of Abdul Samad ma Mombasa, who is the governor. Moro wuok Kisii, Simbarati, then Osotsi wuok Western. Then the party chair wuok Homa Bay, and the party leader is Dr. Oburu. So that was done within that organ. Ko kanga to do challenge Oburu. So you wait, and is the Secretary General. In the Secretary General, you can summon. You can go through the party organ, Stephen Njorigi party leader, to watch on a quorum on the Waluong, the national delegates convention, Maduong, which is the overall body of the party. Monde Luonga Mondagade make the final decision. Tokinyal de Niketora Liku. Tomorrow be the next meeting be wasn't and the party leader Luongo like the last one they were there. Tonine no kagi oro apology, so si sent apology. Sefuna sent apology. So ngenga manya lodwaro riembo gi to kagi dwaro riembore party to be koro do tam party ni ok move, because ODM is a big party and cannot depend on an individual. Yeah. King'iyo gini matut, ang'o mathago roweregi? In ng'amo osebede siasa higni mang'eny. King'iye maler, en wach mane? Roweregi kang'iyo, gima chandogi en attention ema gidwaro. And recognition. Gidwaro kombe moko e iye ka? No, gidwaro attention. They want to be called to the negotiation table. Tok ging'e kako nego gidhi kanyo. Koro apane gin gi olruok moko. And kamoro nitie josiasa moko mabe nitie dwaro ma gin go to nyalo tiyo kodgi kodhiro gi mbele to kichore gi chien. Koro mano be paro ma nyalo bedo go ni nyalo timore kuomgi, nikech ng'eny gi ok joma osebudho e siasa. Kaka neno jagoro mogirore ma Edwin Sifuna nyowacho ni nitiere 10-point agenda moko ma pok otim to deadline mar dwe mar adek chiegni chopo. King'iyo be mano en kare kowacho ni nitie gik ma pok otim gi jatend piny Kenya masani, omiyo ok unyal donjo e winjruok manyien gi jo UDA ka mano kuongo winjru echa to pok otim. Gigo eke momiyo nyaka gibed, ne en kaka jagoro maduong' mar chama. En gi ratiro mar bet kama Central Committee mar party bede. En gi teko mar bede NEC kaka kamoluong ma Mombasa cha. En gi teko ma ene ma coordinate National Governing Council kaka manotimore Mombasa chande. So ka en gi gigi endi, to kidhi e marketplace, tego koko nego owach gigi within the party, omany party leader to bedgo. Gi party chair, we have Ebo party chair, Gladys Wanga, we have our party leader, Dr. Oburu Oginga, monyalo luongo to bedogo, to keto sidagego to gineno kaka gilose. Yeah. ODM ni pod ni Azimio kaka inene? Yes, ODM pod ni Azimio. Azimio noneno ka nolok jotendgi koro. Mano lok ka. Maka kaka Kalonzo Musyoka gik mano tim nyapa ni neno ka executive director, one of the people who are holding the instruments, no selose
kech macha nye en like a roadside pronouncement mar Uhuru Kenyatta, and the members Magazimio were not consulted. So the Azimio board needs to sit, and I know now a good majority of the membership mar Azimio oko agree gi gima nyote moreno. So miang'eni gima nyage timo noero en gima kisheria waluongo ni null and void. Ab initio en gima onge tiende, onge kamunya teko mentiere go mar chik. Yes, koro Azimio poniti and ODM poniti ka. To nitie joma penjo ni koro ka ODM ni Azimio ka to sewacho nudhi wuoyo gi UDA, koro karun komane? Nikech Azimio chalo koro ka gima en opposition. Wacho ni wabro loso not only gi UDA. The party leaders osebedo very clear ni kwadhi mbele to odhi bedo open. Democracy means ni nyaka ibed open ma they will engage all political outfits kochakore gi UDA, nikech UDA nitie gima ne gisechako go mane Babu Weko osechakore on the 10-point agenda ma jogi wacho ni. Yeah. Mano nyiso ni koro yaw thuolo mar gombaka gi jomodong bende. Yes, jomodong be onge jomo waloro na gi oko. Mae kama pogruok bende wuok e ODM kan ke nitie jomoko wacho ni ginene na UDA kende ok ochako wuoyo ng'at machielo. No. Mano is not true. Apani mano kwadhi with the position ma the party leader Ting'eno osewacho very clearly ni we are open to all political outfits wabro loso mwanyalo winjorego. Seche mudhi e mbaka kaka ODM ni ang'o mudhi dwaro kuom UDA kan nikech wach moro mane wuok ni jalup jatend piny Kenya ok udwar. Udwaro kombe moko to mar jalup jatend piny Kenya mar Kithure Kindiki ok udwar. Mano be kaka nuwinjoru koso mbaka ma pod ugoyo? Winjruok pod ok obedo. But nitie gimoro ma kanyichi neno kane jotelo moko mag ODM oromo e piny mar Nam Chumbi, to nineno ka gichalo joma koro ne nyiso president ni wanyalo mna bedo kodi to wach mar namba 2 nyaka miwa. Kaeto gino inche nanene kong'eny e piny jotok Kodera be, piny Abaluya, kidhi Bungoma, Jobukusu ni kwaloso gi Ruto kom mar namba 2 ma nyaka miwa. Kibiro Kakamega gidwaro kom mar namba 2. Jowa moko be nyicho osechako wachno Mathurwa koni kuom nyikwa Ramogi Ajwang'. Kidhi piny mar Oria, North Eastern, gimbe gidwaro. Koro magi kwawe ma piny odhi kamano to wanyalo chalo joma nyalo pogo piny mok dhi miyo president rieko, koro chalo joma dwa blackmail president. Sida ma jo Kenya nego ok en in a position minyalo mi ng'ato. Jo Kenya nigi problem. Priority mar ODM kata mar the leader mar ODM enche nowewa nen to build a party that would last his legacy again, kata kowewa tineno ka ODM post strong and again jigore nen kechene chama man gi ndadho again jilarore dware. So mar ariyo ni chama ni gima nodwaro ni solutions to the problems mane momiyo no an gi 10-point agenda. Dine mano bedi nekech party leader wa chama nene gi teko kabisa. Dine kata en owuon onyiso Ruto na gombo ni keta ka, to mago pod ok oketo. Nodhi e handshake go Uhuru Kenyatta, ne ok oketo na Uhuru condition ni nyaka ikete ni mondo obed kata minister kata ochiw joge moko. Nodwaro solution to Kenya problems. And mane kama jo Kenya dhie marong. Paro ni kimiyo ng'ato opposition ni to solve problem. Wan gi problem mag jowa matindo kata agency madwaro tije, who have got very legitimate issues which we must answer and address kwadwaro stability mar this country in future. Wan gi problem mar kata joma nosetiyo chon ma pod ok ochul their dues. Wan gi joma tiyo sani ma the income magiyudo are not enough. Wan gi many people mosetieko universities kaka jopuonj mamoko osebedo oko 5, 6, 10 years ka pod ok ondikgi because TSC ok nyandiko gite. So magi gik monego wang'i and kaka wanyalo riwo jo Kenya mondo think kaka oganda achiel. Ma siasa ok pogwa makelo hinyruok. Wan gi issues mag insecurity ma kuo gi gik mang'eny because of the economic challenges nitiere, mag crime. Wan gi issues mag corruption madhi mbele mang'eny. Apani mano wa the priority mar jakom ma ka ng'ato dwaro ni honor the legacy mar jakom. Those were the priorities, it was not appointment.
in the government. To jowa mawacho ni kok omiwa namba 2 ni to chal ka gima koro ndhogwa gi chama. Mago jo miwacho ne gina. Mago jomor moko ng'e gima timo. Kibiro yudo joma loso kamano pod ok gitiye government kamoro, lony margi be kaka government ringo gi gik ma ji dwaro ok ging'eyo. Aseneno ka ji mang'eny kata nyithindwa mang'eny sani loso kata social media, but we understand nikech gin joma yang to moko bodenyo moko iorogi. Aneno kata moko loso marach kata wi party leader kata yany. Party leader nigi experience, ong'e gima owacho, ong'e gima otimo. In kaka mosebedo e sirikal higni mang'eny, mane manigi oteku mang'eny? Komiwa kombe koso komi kwa bede e sirikal to ok ochuno ni nyaka miwa kombe, mak mana ni sirikal koro ng'iyo kaka yore mag dongruok biro irwa kuchocho. Mane maber? An aneno ni gima duong' ahinya ma an adwaro kaluwo mana kaka nyiche ne Baba Oluwo gi gavana wa ma Kisumo mane wayudo level 6 mar Jaramogi Oginga Odinga Hospital masano dhi yudo like 2 billion mane ok wayud chon. Gino ero kantie mane golo matin memege ni dasogo to ran the hospital. Koro sani mano nyalo dhi konyo jowa mang'eny, kata mantie tuore thieth mang'eny wanyalo loyo, kata cancer unit gini koro wabro bedogo. So mano is one thing. Mar ariyo, sani wan gi ndeche maneno kiyawo ma sirikal oketo ne budget malong'o, like the Mamboleo, Miwani, Muoroni Road. Sani time gino kwa kete to dhi open thurwa mang'eny and will make even businesses to prosper. Wan gi gik mwadwaro kaka koruso en dam makadipone sirikal nyalo loso no maket ne pesa to flooding manego ji Kano, manego ji Nyakach, weche go dhi rumo. Wadhi solve a lot of problems, the perennial floods mabiro. So jowa nyalo timo gigi. Nitie gika sirikal nyalo timoni. Sani wan gi issue mar rural electrification and a good budget has been put. And atandi osesomonwa gigo, wasewinjo the money moket machon ne ok bi nikech nitie joma ne ok dwar ogandawa mane divert gik monego bi kanyo. Sani mago nitie madhi biro. Ka giselight gwenge ji nyalo timo welding, jowa nyalo timo ang'o, securities improve, thurwa bro dhi adhiya mbele. Magi ok timre mana ni un gi vice president. Vice President ne wasebedogo. The first Vice President ka Kenya yudo loch. Things did not work. Jobusia obedo gi Vice President in the name of Aduma Owuor. Things nyiche ne ok work. Jobungoma Orwaluyo obedo gi another Vice President kijana wa Malo. Podi neno ka sani gine magigo koko ka neno koko mang'eny. Kuma Sifuna gini ya e Bungoma noero iwinjo na tembea. So Okuyu nyene gi Vice President Rigathi Gachagua sani neno ka kanye makoro rebellion liche kabisa turgi kanyo. So position go ok solve problem. Gima ji yuago kata Okuyu sani kata menche nomiyo agency pricing obedo nen weche mobiro matek mag ngima, weche mag thieth, weche mag chiemo katin to ji nyaka gore piny nikech ji larore. Koro miana nyiso jothurwa ni gima duong' ahinya en kelo ne jothurwa gine dongruok. Mopogore gi kombego. Yes. King'iyo ODM ni odhi bedo nang'o ka jakom onge? King'iyo mbele ka ndalo mabiro ODM ni dhi bedo nang'o ka jakom onge? To sani obedo nang'o? Sani donge jakom onge, but ODM ni kanyo tene ma podi neno kilare ne nyako maber ma ji gore ne. Iwinjo ODM is an attraction, and gimomiyo en attraction nikech jakom no build very strong structures. And kane neno kane jakom loso buche mno bede, nowacho no dwaro build a party that would outlive him, mana kaka ANC mar Mandela in South Africa. So ODM will be like ANC. Where Mandela died many years back, left the presidency, but ANC pod dhi mbele. Ochalo chama cha Mpinduzi man Tanzania ma pod rule. So ODM will rule for a very long time. Individuals will defect, others will come and go to wachako ayuda maber, because there are very many vibrant and brilliant people within ODM kanyo. In kaka jakanyo mosebede ODM higni mang'eny, ang'o minyalo nyiso jotend ODM mondo tim sani
mondo mi cham obed e yo motegno. Nikech nitie joma wacho ni joma go koko onego riembi, in iwacho ni onge tiende riembogi. Jomoko bende wacho ni ketgi uru piny mondo ugo mbaka. Tend ODM onego tim ang'o sani mondo mi cham obed e yo motegno, mok chal ka gima chama wuoyo koni gi koni, ipupni moro be ni e iye ka, nikech ji te ng'iyo chama ka koni koro chama ni to dhi gore piny. Ang'o ma nyaka koro gitim sani kaka jotelo? Gima nyalo bedo mabet pek kanyo ni ng'eny joma losogi ok giwach pachgi, to gichalo jomor mana kaka nyisino, and moko dwaro attention, and attention kidwaro kidonjo e chama to nyaka ilumna procedures. Ka nitie ng'ama oneno nonyalo chung' nobedo party leader, to rit chieng' moluong yiero no tidhi chung'. To ok inyal dhi ni ka party leader wacho gini to wacho sama gisebedo e bura ma kata neke ma koro osekalo, tiduogo yudo ka gidhi giwacho kendo mopogore mana kaka sewachono. So ji ma kamano, joma go koko e ODM tin, nyok aneno ka gin ji mang'eny. Ok inyal kwano ji mokalo 5 mago koko e ODM among the leaders mantie. To leaders mago koko go nwaneno ndalo moko. I've got institutional memory. In the aftermath mar Jaramogi, kanwa lose Jaramogi, to this celebrated leader Marwa Manyawa Witon was only left with around 3 or so MPs in Luoland, but no they gijoping. And when election came that year, to these people were all swept aside. Nyaseneno the mood like Nyoro kat in places like Ugunja. Nyaneno ka this team obiro, to nyaneno ka jopiny okomigi thuolo magiloso. Nyaneno ka gidhi Busia, nyaneno ka there are casualties jomo hinyore. So hinyruok gionge kaka konyo partisani ka gin popular. Nyaneno ka ji gore Busia, ji nogore Ugunja, tam gi riembo. Ka gin very popular with the party, that will not happen. So politics ok en dhi ni kata dhi kamoro te dhi manyo yudhe moko nodhi ogo koko. Kuonde ma aseneno ka the party leader dhi e nyiche ne en Kisii. Naneno kodhi to luongo delegates mong'e to losogo, then onyalo moso jopiny peacefully to wuok odhi kumodhiye. Nyiche naneno kotimo mano Kakamega, and Kakamega kane wadhiye naneno kane nitie kuonde 2 mane ji oromo. So mano nyisi kaka ji ohero chama mar ODM. Ne nitie delegates ma kidhi Koparanya to dalo pong', kidhi ka Fernandes Barasa in Kakamega town ji opong' to giduto gidwaro party leader. The party leader was also in Busia. Manorado gi all the leaders and the delegates. It was very peaceful. Winjo kagidhi. In all these meetings, all MPs and every ODM members bedo invited, onge ng'ama olorne oko. So ka jowa nigi maduong' ne ka jowa nigi issue, to nyaka giwache within the party structures. Gibi gikete to the party leader or the party chair, or gikete organs machalo mar NEC or Central Committee magibede. Onge ng'ama osenyiso the party leader, ok apani gisenyise kaka ng'e the party leader, ni gin kata gi issues moro magiketo ne kata in writing no atem kama. Koro miyo ka gidhi ahinya to be gidhi ketho party. Samoro kudni achiel ema to ring'o, nyalo gika ma koro iwacho na wayo be ojogore gi lak. Koro mondo yier ng'ato moyie ni nyalo tiyo ne party, otim gigo mag are all rights ma the party must be open to. Yeah. Ipani ODM onego chung president? ODM. Onego gol president. Ka achiel kuom gima jo riwerego ne wacho ni ODM onego gol president ng'ama chung. ODM ok nya golo. Gine ma ka gineno nitie ng'ama dwa chung' to gine ma giwacho. ODM is a mass movement with ordinary and people who are even holding political position and party position. So who is ODM? And how do you go a presidential candidate kapod okuluongo NDC manche the party leaders enyiso gini bro luongo. Koro nego girit magiwinj ni luonge karang'o. And ang'e ni it will be soon. Mondo ng'ama dwa chung' no dhi onyis delegates to winj gima delegates nyise. Yeah. Chung party ogol ng'ato, ng'ama dwa chung ema wuok. The other time our late party leader no wuok no dwaro. Simbarati ne dwaro. Joe no wuok ne dwaro. So gigo no kopogo party ne gidhi adhiya to raia mano amua the delegates ni en party leader. Yeah. Sani kadang ibed piny gi jaod bura ma Embakasi kaka Babu Owino. Ang'o ma dinyise mondo mi otim?
anyalo advice ne en ga obro bedo ga good future mana ko play within ODM and kiro bed gara kanya nekech luono go ngero ni jarik ni muodo nyo gi kuoyo kendo kiro yie jomoko tuwe gi party leader mang'udh nolaw marach no waseneno joma jodongo ng'udhne gi olaw marach en ni koyo nyalo ga agogi kapod iten. So mane gima nyalo dwaro na nyisgi kendo maduong' nyalo dwaro na nyisgi ni samoro gima wuok e dho ng'ato muma mar Proverbs kare 18:21 wacho ni gima wuok e lewino be gima samoro yudo. So owacho ni ng'ama ok oluoro duong' ok nyal dhi maber. Apani ka gisome kanyo to gibro winje kok iluoro ich. So anyalo nyisogi ni gin joma we need. They are very vibrant. They should be the engine of the party. Kama party leader obete monego gitene monde gibedi manok bitamogi achieve gima ginyalo achieve in ngima. God's time is the best for them. To kirgi dhi ni gi antagonize ni gidwa ywa tiende masamoro ng'udhnegi olaw marach. Mano nyalo ketho their political future, and they are the people who will need in the next generation, because many of us would now, with the time, would now let the mantle go to the young people, maybe, who are in good health and strong like Babu and Wakina Sifuna. So I would advise them to be very loyal to the party leader. Kagen gigi moro to gi wache within one gi duol marwa even kaka marwa bunge mag joluo. Okane ko biro ga duol. Babu is my friend. And kaka one of the people more recognize his talent, I've talked to him. Kanchi gik moko podoko de kama. And we consult and I advise him kama pano de marach. Katembe kama na ni samora dine mateka nyatu nyisa. But I don't nyisa again the future, but future no nyalo kethore. And asene no future mang'eny makethore mag jo ama bright politically. Yeah. To Edwin Sifuna. Kendo gima duong' anyadwa ni ging'e ni unity. Their survival will depend with the unity mar ODM. When we are united, to they will have a better political future. Ngama bro dino negi bro bedo maonge in future. Yeah. Manegi manyadwa na nyisgi both Sifuna and Babu. Munde giket ODM obed united. If we are united, a united ODM will not be threatened by anybody or anything, even the ruling government. Apenjo wach Sifuna gi osotsi mopogore nikech gin tayari gin jotelo. Babu Owuor nyalo wacho ni en jakanyo mar ODM to magi to jotelo. Sifuna en jagoro, osotsi en jalup jakom. Jalup jatend ODM. Gin nyalo nyiso gin ang'o gin giwegi koro. Nikech gin bet gi kuongo ne Babu Owuor. Osotsi gi Sifuna and Babu Owuor could be in the same age bracket. Ng'ama nyalo bedo ne ni duong' ne gi kanyo maneno ka giringo go e team en osiepna kendo governor marwa ma Siaya. But Osotsi gi Babu samoro body mar ng'ate machwe moro tin. But again, young people then almost in the same age bracket. Yamana nyalo wacho with authority. But gima nyalo gombo nyiso gi ne ging'i the procedure. Ne gin mane gin party leader gi no yier gi nang'. Be NDC no se yiero gi mora mora. Jo amane position go NDC kore kidhi ket nyaka ne jakom yier gi into those positions. So giwe condemn the same system. Mano konyo gi ka gimbe gi ascend go to leadership. Podi dwa bedo governor ma Kisumu. Governor ma Kisumu. Yes. Isetelo ne Kisumu kanyo ndalo moko. Ang'o rem mane mineno? Kigo to rubin ma piyo kama. Rem mane mineno Kisumu kanyo? Rem maneno Kisumu. Kisumu wan gi challenge ma wan go maduong' ahinya sani. Pod wan gi challenge on infrastructure. Nitie gik mang'eny monego tim. Health is still a challenge.
infrastructure within the entire, all the 7 sub-counties is still a challenge. Then one challenge marine security e Kisumu kanyo. Then pod gik machalo agriculture and health base still a challenge. Yeah. Koro our current governor osetimo, but term ne dhi rumo, and okane anybody who can do better than Aduma Owuor mosetiyo Kisumu kanyo kaka wakili, modak Kisumu kanyo all his life, and mosebedo town clerk Kisumu kanyo. So I understand the administrative structure and the challenges man kanyo. Yeah. E Nyakach kacha uchung' chiegni ji adek. Wikuru mar bedo piny mondo mi ugo mbaka e wach mar kom mar gavana. Koso ng'ato ringo mana ringo. Eva politics, ka ng'ato osewuok to jopiny ema dhi thego. Jomochung' Nyakach mosegone kura gi jo Nyakach kanyo manyalo kwano pok aneno mobiro iri ji kanyo ni loso for the last 15 years masebedo kanyo. So the only person ma jo Nyakach osegone kura mobedo ga agency polling station and only Aduma Owuor. Jomoko go pok obede ballot box. Gin kore ka gidhi bedo mireng mimanya agents mireng ni campaign. So they are on a trial. Koro and politics is not something new to me, both in Kisumu. Remember Nekiwa Nyakach at one time, a chama mar Babani, I was the coordinator in the entire Nyanza province. You're not only Kisumu County. So I understand it. I understand the network market. Yeah, across Kisumu. So when the right time comes, I will seek the mandate of my party, ODM, and run for the seat mar governor. I'll not run for the seat of MP. Koro Kayudo the ticket, will run, will fight for it, and go to the people. Not with handouts, but with policies and principles. Yeah. Kino wach handouts mikelo no en wach maduong' Kisumu kacha nikech tire joma ji pakore ni nitie jawuoyi man gi pesa. Yeah, gichiwa. In our history, and the history mar Kisumu no, dine ni en pesa no, Baba okdobedo dhano. Baba mwa celebrate ni, you would not put people online gene make handouts. But you can still see people still cherish him in death more than even when he lived. And his spirit is still going to dictate politics maturwa beyond our lives. So handout na ananyiso jothurwa ni ka ng'ato kelo ni to kaw. To mistake makosa nyalo mna bedo ka handout ne mochuni ni koro bundi no oketi ne go kura ne ng'ano. So nitie jomo kelo handout pesa ma ng'ato tiyo ne maber gi luche. Boko nyal dhi nokea nowito ne. So mane gima sebedo ka nyiso jowa throughout. Ka ng'ato kelo ni kaw. Siasa ma Kisumu no, we saw the one mar Ouko. I was very active when I was at the university. Ouko and Omino. Ouko never used to give handouts and he carried the day. The longest serving MPs in Nyakach is me and Ojuang Kombudo. We don't believe in that handouts, no amiyoji. And you've seen people voting for us. Kajomoko ringo gi pesa handout. So your handout is not the thing. I saw Kasipul Kabondo, the times of Kasimo Wango. He never carried the day. Opio kopio genene di yombe at that time. Niche na neno. The gubernatorial campaign in Homa Bay. Evans Kidero. Ongere kaka ng'ama gi economic muscle, but Nyarwangaya. It's a very young lady. Iwinjo. Omambo family background. Went on policy and ideology and carried the day in Homa Bay. Yasomio kuonde wage mang'eny. You saw katamna Migori Ochila yako, so you don't go with money but ideology mabrokali the day, and that is the stuff ODM is all about. Yakija ODM who believe in ODM. Yeah. So we'll fight Jomanege Fesa go bia. Yeah, we welcome them to come with all the money.
Uyiro mokodi. Wang'e ni gima jopiny wacho kaendi piyo piyo kasabi wach mogik koro sa ma wawang'wa. Maendi Mrs. Omondi kani game wacho ni good evening, ayie gi Mheshimiwa Aduma Owuor. ODM ka koro sani otegno moloyo chon. NDC biro luongi very soon. Sifono penja Babu na Mwamba gima noneno Kasarani e NDC. Babu to pod tin odhi mos e gini. Pati ni lwedo malong'o mar Oburu Oginga endo biro chopo wa kama ber. Mano endo Esther, mano Mrs. Omondi, Esther kani game kanyo. Aneno kama makamu wacho ni Trevor Kenya osepog diere ka either you are in Ruto's political wing or Oburu or in Gachagwa's political wing and Kalonzo. Trevor wacho ni koro musna Mheshimiwa Aduma Owuor wuon kere. Mano is my mentor politically. Mano makamu. Aneno kama chelo bentire ka Steve wacho ni ayie kodi. Jomatindo e teko mar jomadongo to jomadongo e rieko mar jomatindo. Clinton aneno kawacho ni Aduma Owuor Kisumo dwari nyakwar kere. Ine menyalo loko koni obed Europe. Jogi gima supporti kaendi. Wach mogik makore wego no jopiny Mheshimiwa. Adwaro ni awach ni the tension mantie ODM no, it only reflect the youth tension and the elderly. And that one I made you again example. We also joined the politics. Mar Baba Kane one very youthful. And I recall an incident when I was a town clerk in Kisumu and Baba was a minister. And because I was still very vibrant like Babu and Osifona, ne chieng morapo mana kadhi ma apado jatenda mamea. My Baba had to come and held a 3-hour meeting to reconcile. Munyisana Aduma neni kainan culture, the mayor is the first citizen of Kenyati Mugiki. So those things are happening. So sometimes we need to be a bit tolerant also to Jaod. They still have a lot of energy which they are expending, but they need guidance. And if they consult with us, to Abromuna guide because we need them in the party. As the conscience of the party, we need these fellows like Babu and everybody. So I think when we sit together and when meetings are called, Kirgi stay away. And we want Joe kata Joe era duto mag ODM kata mag Baba to exercise a lot of tolerance at this time. Gibedi understanding weche mewacho mekea kanyo. Girit monde gichiki gigima the leadership is doing and they make it time. Monda tu akirbede based on and outside one job united. Because unity is our strength. The future and the only honor we can give to Baba is even to win more seats kakanche wateme by elections in the aftermath of Baba. Yeah. Erokamana inya mano Mheshimiwa Aduma Owuor Jaod bura ma Nyakach wacho maler ni koro dhi laro kom mar gavana ma Kisumo joma ne penjo no ero duoko weno wuon. Mane kama weche nonro mar duol erokamana inya kuom bedo ka Ramogi TV ka bang'e Sadek George Bati Daddy Cool bro biro ka mondo koro gonu mbaka weche mosebedo katimore pacho kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere bana.